No mames, la lluvia está muy fuerte. Es algo relajante el sonido de la lluvia. La lluvia está neutra ahorita, pero después estará más fuerte. Bueno, al menos ando tranquilo después de la última batalla que tuvimos. Qué bueno que te sientes así estando conmigo, Bennett. Chicos, perdón por interrumpir su tranquilidad, pero Lisa, tus plantas me informan que han visto una enorme horda de zombies aproximándose. Y sí, en verdad la horda de zombies es muy grande que las que habíamos enfrentado antes. Bueno, Diluc, técnicamente las plantas no son mías, en realidad son de Hasashi, pero ya voy a prepararlas. El único problema es que hay lluvia ahorita, pero para mí no es mucha molestia. Bueno, pues váyanse preparando para defender.
Malditos caballeros de Favonius, esto no se quedará así, ni crean que nos rendiremos ante ustedes. No descansaremos hasta que todo Mondstadt quede completamente destruido y calcinado. La próxima vez que nos enfrentemos a ustedes, todos morirán, y eso incluye a su gobernante y al pendejo drogo del arconte Anemo. Nadie me llama drogo, pinche podrido pendejo de mierda. Lárguense de Mondstadt, malditos zombies. No nos hagan llamar a Hasashi Horan, así que mejor lárguense. Pinche bruja morada, te crees bien vergas, pero algún día te atraparemos a ti también para atraer al kitsune celeste. Fin del video, ya me voy.